Yeah, let me share my screen. Yeah, okay. We are discussing about the user interaction. In OLTP, user interaction will be more because that is only we'll be having like a recent data and all. For the modifications and all, they'll be interacting with the data. Okay. If you see this OLAP, user interaction is less in OLAP. Only higher management people can interact with OLAP or data warehousing, as it is stores the complete business information. Okay, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి డేటా వేర్హౌస్ లో హిస్టారికల్ డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది, లైక్ ఆల్ ది బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, నీ యొక్క బిజినెస్ ఎలా రన్ అవుతుంది అనేసి ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ డేటా అనేది చెప్తుంది. కాబట్టి సో ఈ డేటాకి అనేది ఓన్లీ ఫ్యూ యూజర్స్ మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓన్లీ టాప్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ మేనేజర్స్, లైక్ హై లెవెల్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ కంపెనీ అడ్వైజర్స్, కంపెనీ ఓనర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు మాత్రం మనం యాక్సెస్ చేయడానికి, లైక్ డెవలపర్స్ ఎనీవే రిపోర్ట్స్ డెవలప్ చేస్తారు. దట్ రిపోర్ట్స్ విల్ బి అనలైజింగ్ బై సమ్ టాప్ మేనేజ్మెంట్. నో, సో ఓన్లీ ఫ్యూ మెంబర్స్ మాత్రమే ఈ ఓఎల్ఏపి డేటాకి యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఓఎల్టీపీ డేటా జనరేట్ అవుతుంది. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తర్వాత ఓఎల్ఏపి డేటా అని పిలుస్తాము. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటాని మనకి టాప్ మేనేజ్మెంట్ మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్పస్. ద పర్పస్ ఆఫ్ ఓఎల్టీపీ ఇస్ టు రన్ ది బిజినెస్. ఈ ఓఎల్టీపీ లైక్ ఓఎల్టీపీ డేటా ఎందుకంటే టు రన్ ది బిజినెస్. నీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని డే బై డే ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగితేనే నీకు లైక్ బిజినెస్ రన్ కావడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఆ ఓఎల్టీపీ డేటా అనేది నీ బిజినెస్ రన్ కావడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ది ఓఎల్ఏపి, ద పర్పస్ ఆఫ్ ఓఎల్ఏపి ఈజ్ టు అనలైజ్ ది బిజినెస్. ఓకే, ఈ యొక్క ఓఎల్టీపీ అనేది నీ యొక్క బిజినెస్ రన్ కావడానికి ట్రాన్సాక్షన్స్ డేటా యూజ్ అవుతుంది. అదే ఓఎల్ఏపి డేటా అనేది నీ యొక్క బిజినెస్ ఎలా ఉందని అనలైజ్ చేయడానికి విల్ యూజ్ దిస్ ఓఎల్ఏపి డేటా. ఓకే, నెక్స్ట్ point, like operations. In the OLTP, we frequently perform the data manipulations like insert, update and delete. Okay, in the like OLAP, in the data warehouse, we frequently perform the select in order to analyze the data. Okay, here like what is this meaning of like operations means, in OLTP data we can do some manipulations like changes. For the best example means, for example, if you go and purchase any product in any supermarket, if you want to exchange, like if you want to return like any like a manufacturing defect because of that manufacturing defect, if you want to return that product, if you go and return that product, okay, what they'll means, I mean, they'll be entering like a return or something. They'll be do some changes to the existing transaction. మీరు పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది, ఆ ప్రోడక్ట్ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు దానికి చేంజెస్ లైక్ రిటర్న్ అని అప్డేట్ చేయడమో లేకుంటే డిలీట్ చేయడమో అలాంటి చేంజెస్ అనేటివి మనకి ఓఎల్టీపీ డేటా చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే see that like beginning point like local daily data అని స్టోర్ అవుతుంటుంది కాబట్టి, సో ఇది స్మాల్ చేంజెస్ లైక్ ఏదైనా రిటర్న్ కానీ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు ప్రోడక్ట్ అలాంటి చేంజెస్ అనేటివి ఈ ఓఎల్టీపీ డేటా లెవెల్లో చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను, లైక్ ఏదైనా మీరు ప్రోడక్ట్ ఆన్ ది స్పాట్ రిటర్న్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ డిలీట్ చేయడమో లేకుంటే రిటర్న్ కింద చేసుకోవడమో, అది డిపెండ్స్ ఆన్ వాళ్ళ యొక్క ఇది అనమాట, ఆ విధంగా చేస్తుంటారు. సో
అదే నువ్వు డేటా సోర్స్లో అనుకో ఆల్వేస్ ఏమి యూజ్ చేస్తాం మనము చూడొచ్చు. దట్ ఆర్ డేటా వేరోస్ వి ఫ్రీక్వెంట్లీ పెర్ఫార్మ్ ది సెలెక్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అనలైజ్ ది డేటా. డేటా అనలైజ్ చేయడానికి మనము డేటా అనేది సెలెక్ట్ చేసుకునేసి అనలైజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, amount of data. Database or OLTP always store the less amount of data in order to give the good performance. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇక్కడ ఆల్వేస్ వచ్చేసి మనకి లెస్ డేటానే ఉంటుంది. లైక్ మంత్లీ వైజ్ రన్ అయ్యేటట్లుంటే ఇక్కడ 1 month డేటా మాత్రమే స్టోర్ అవుతుంది ఈ లోకల్ సిస్టమ్స్లో. ఓకే, ఇన్ ది సేమ్ వే ఈస్ టెలింగ్ database or OLTP always stores the less data. తక్కువ డేటానే స్టోర్ అవుతుంది. లైక్ మంత్లీ డేటా, లెస్ డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ సిస్టమ్స్ అని లైక్ పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ లైక్ ఫాస్ట్గా ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని జరగాలంటే లైక్ లెస్ డేటానే మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద OLAP, ఐ మీన్ ఇంటు ద సర్వర్, amount of data. The primary purpose of data warehouse is to store the data. So always data warehouse stores the large amount of data compared to OLTP. If we compare to the OLTP, the OLAP data will be more, because here we are having all the historical data. Like a business is running from 3 years or 5 years, we'll be having all the data, 5 years data. Here we are having only 1 month data. Okay, that is the difference they're telling. Next, processing speed. As the OLTP contains the less amount of data, the processing speed is very high compared with OLAP. Anyway, like data, we'll be having the data only, we'll be having the data very less only. So obviously the speed will be high only. Okay, if you processing speed, if you see here like OLAP, as a data warehouse contains high amount of data, as a processing speed relatively less. Okay, if we compare with the OLAP speed will be, so if we compare with OLAP data speed will be bit less. Okay, if you come to the next point, like OLTPs normally range from 100 MB to GBs. If you see this OLAP data warehouse normally range from 100 GB to 2 TB. Okay, this is like a theoretical part. Okay, you may get bored sometimes, like కాకపోతే this is very important అన్నమాట. ఒక మీరు ఒక డేటా వేరస్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా స్పెషల్లీ నాకు ఇంటర్వ్యూస్ లో సపరేట్ గా అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ బేస్మెంట్ అనమాట. ఓకే, యూ షుడ్ బి నోయింగ్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద OLTP, OLAP. చూడండి, ఇక్కడ 7 points మనం డిస్కస్ చేసాము. అట్లీస్ట్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ లో మీరు అడిగినప్పుడు అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ టెల్ లైక్ 2 or 3 points, దట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సో మీకు అట్లీస్ట్ ఆ 2-3 points గుర్తు రావాలంటే ఇఫ్ యూ గో త్రూ దిస్ 7 points and all, you can by that time you can remember at least some 2-3 points also. Okay, at least. One second, guys. Yeah, project flow. Okay, what is the full form of ODS, operational data source? DW is like data warehousing. MDM, master data management. OLTP, online transactional processing data. OLAP, online analytical processing. DM, data mode. Like why we have captured this like full forms and all means, like in the real time, when you join to the any organization and all, okay, they'll be in the real time they'll be using this kind of words: DW, ODS, MDM, OLTP, OLAP.
they'll be using this kind of words and all, but you should be knowing like what is the OLAP, what is the OLTP. Like any database team will be using these words and all. Like as a developer, like you will be contacting with that database team, no? So when they use these words and all, you should be knowing this. What is this OLAP? What is the OLTP and all? Okay. Next, if you see the terminologies, like in the same way, like OLTP stands. What is this OLTP? ETL, extract, transform, and loading. Staging. So staging area. Staging area is the place where all the required transactions takes a place in the form of SQL expression. Staging area means, for example, I'll show you. This is the like a staging area. Okay, in the ETL, like ETL process జరగడానికి సమ్ ఆఫ్ ది క్వెరీస్ అన్ని రాసి ఉంటారు అనమాట. ఆ జాబ్స్ రన్ కావడానికి, అంటే ఏ విధంగా డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావాలి, ఏ ఫార్మాట్ లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావాలి అని రాసి ఉంటారు కోడ్. దాన్నే మనం ఇక్కడ ఆ ఏరియాని స్టేజింగ్ ఏరియా అని కూడా అంటాం అనమాట. ఓకే. And if you see the data warehouse, okay, already we have seen like a data warehouse. The process of converting all the raw data into valid information using ETL mechanism is known as the data warehousing. Okay, this is also a very simple word, you can tell them. అంటే రా డేటాని ETL ప్రాసెస్ మెకానిజం ద్వారా ఒక మీనింగ్ఫుల్ డేటాగా కన్వర్ట్ చేసే మెకానిజాన్ని మనము డేటా వేర్హౌస్ అని కూడా పిలుస్తాం అనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ సి basics. Yeah, this is a very important, like I'll explain you. What is the dimension? What is the measure? In the real time, like always they'll be using like what is the dimension. That is the dimension or measure. What is the meaning of dimension and measure? We say first dimension. What is the dimension? Dimensions stores the textual description of the business. Without the dimensions, we cannot measure the facts. Basically, we cannot perform the aggregations operations using dimension, or even on some cases, if we are able to perform the aggregations also, it should give the meaningful information. I'll explain you, okay, clearly. What is the dimension? మీరు ఏదైనా ఒక డేటా తీసుకుంటే ఆ డేటాలో వాట్ ఆర్ ది కాలమ్స్, డైమెన్షన్స్ అంటే డైమెన్షన్స్ ఏవి, మెజర్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ సమ్ డేటా. Let me see, there are supermarket, for example, superstore. Yeah. Let's assume this is one database. One second, guys. Okay. Okay. Like when you joining to the call and all, okay, join with your name. Okay, someone joined with the Dell user. Okay, join with your names. Okay. Okay, now we are discussing about the dimensions and measure. If you take any database, okay, any one table, okay, if you take like in the real time also, like we'll be having on data, right? This is one sample data. In the table, like we'll be having like columns, like a list of columns we'll be having, right? These columns, like we are separating two types, like dimensions and measures.
Dimensions means we have seen like textual information. If you see the example, customer name, segment, country, city, state, ఇదంతా కూడా టెక్స్టువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇవన్నీ కూడా మనము డైమెన్షన్స్ అని పిలుస్తాం. ఇప్పుడు చూడొచ్చు మనం, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్. డైమెన్షన్ స్టోర్స్ ది టెక్స్టువల్ డిస్క్రిప్షన్. If you see the like a measure, what is the measure? It will be numeric value on which mathematical operations can be performed. Measures example means, if we come towards right, you can see sales, quantity, discount, profit, ఇవన్నీ కూడా మెజర్స్ అని పిలుస్తాం. ఏదైనా ఒక శాంపుల్ బిజినెస్ డేటా తీసుకుంటే టెక్స్టువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నటువంటి కాలమ్స్ అన్ని కూడా డైమెన్షన్స్ అంటాం. ఈ న్యూమరిక్ నంబర్స్ ఉంటాయి కదా, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనం మెజర్స్ అని పిలుస్తాం. The best answer is, okay, I'll tell you, okay, I have captured here. Simply we can say non-aggregatable fields and all comes under dimensions. Okay, dimension అంటే అగ్రిగేషన్, అంటే క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి ఏవైతే పాసిబుల్ గా ఉండవో దోస్ కాలమ్స్ అన్ని కూడా మనము డైమెన్షన్స్ అని పిలుస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ సి స్టేట్, సిటీ, ప్రోడక్ట్ నేమ్, ప్రోడక్ట్ ఐడి, ఎంప్లాయ్ ఐడి ఆల్సో మనకి డైమెన్షన్ కిందే వస్తుంది. యూ కెన్ సీ హియర్, దిస్ ఇస్ నేమ్, ఎంప్లాయ్ ఐడి, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి డైమెన్షన్ కిందే వస్తుంది. లైక్ ఎంప్లాయ్ ఐడి అగైన్ లైక్ న్యూమరిక్ నంబరే, బట్ ఇఫ్ యూ డూ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లైక్ కౌంట్ కానీ సమ్ చేసామనుకోండి, నో, దిస్ ఇస్ నో లైక్ మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదనమాట. ఇఫ్ యూ ఈ నంబర్స్ అన్ని సమ్ చేసావు, కౌంట్ చేసావు అనుకో, that will not give any meaningful information. Okay, if you sum the sales like salaries and all means, okay, total గా నేను ఇంత salary ఇస్తున్నాను అనేసి మీకు తెలుస్తుంది. సో in the same way, if you see like a measure, aggregatable fields and all comes under measures. Example, sales, profit, quantity, salary. Simple గా what is the dimension, what is the measure means, like calculated like aggregatable fields means non-aggregatable fields and all comes under calculations చేయడానికి ఏవైతే కంఫర్టబుల్ గా ఉండో దోస్ కాలమ్స్ అన్ని డైమెన్షన్స్. అగ్రిగేషన్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి ఏ కాలమ్స్ అయితే కంఫర్టబుల్ గా ఉంటాయో లైక్ కైండ్ ఆఫ్ నంబర్స్ అండ్ ఆల్ మనం మెజర్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, in this data you can see this and all measures. Okay, remaining columns like we can see dimensions, see subcategory, category, products. Okay, order ID. Can you tell me now like order date is like dimension or measure? Can you tell me, anyone? Hello? Measurement. No. Date also like Sorry, that cannot be used as calculations. Right, you are right. So this is also dimension only. Date also dimension only. Okay, this is not measure. Okay, if we do some we can't do any calculation based on this, like you can't sum and count. I mean, we can do count, but there is no meaningful information by counting or something. Okay, so if you take any data like a row ID also, it will take as a dimension only by counting. I mean, this is the like a numeric numbers only, but if you do some calculation and all, this will not give any meaningful information. So row ID also dimension, order ID, order date, ship date. If you take any real time data also, we'll be having this same ee vidhangane data untadi. So appudu you have to find out like what are the measures, what are the dimensions,
రియల్ టైంలో కూడా లైక్ నువ్వు నీతో పాటు జాయిన్ అయిన ఏదైనా డెవలపర్స్ నీతో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఓకే దే విల్ బి యూజింగ్ దిస్ వర్డ్స్ లైక్ what are the measures we have in that table, what are the dimensions we have it అని వాడుతుంటారు. డైమెన్షన్ మెజర్ అనేది వాడుతుంటారు. అప్పుడు యూ షుడ్ బి నోయింగ్. ప్లీజ్ గో ఆన్ మీట్ హూస్ దట్ లైక్ if you have any doubts you can unmute and you can ask me, no issue. బ్రో నాకు ఒక డౌట్, ఇప్పుడు పవర్ బి మనం చేస్తాం కదా, ఓకే సో మనం ఈ ఎక్సెల్ షీట్ యూజ్ చేసుకొని పవర్ బి విజువలైజేషన్ అవన్నీ చేస్తాము. ఓకే దీంట్లో ఏదైనా మనం మోడిఫికేషన్ అవన్నీ చేయాల్సి ఉంటుందా బ్రో? దాన్ని చేయాలంటే సపోజ్ ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ లో ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, పవర్ బి లో మనం చేయాల్సింది. ఓకే ఆ రిక్వైర్మెంట్ దీంట్లో ఏమైనా ఎడిట్ చేసేలాగా ఏదైనా ఉంటుందా? అంటే ఎక్సెల్ లో ఏదైనా ఎడిట్ చేసేలాగా ఏదైనా ఉంటుందా? అంటే ఎక్సెల్ కూడా మనం నేర్చుకోవడంలో పూర్తిగా అనేలాగా. రియల్ టైంలో లైక్ ఎక్సెల్స్ అనేది వెరీ రేర్ గా వాడతారు, వెరీ లెస్ Okay. అనమాట. రియల్ టైంలో వచ్చేసి మనకి ఎక్కువగా సీక్వల్ సర్వర్స్ కానీ లైక్ షేర్ పాయింట్, సేల్స్ ఫోర్స్, డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ మాత్రమే వాడుతుంటాం. ఎక్సెల్లో నువ్వు మాడిఫికేషన్ చేసే అలా ఉండదు. మనకి డేటాబేస్ లెవెల్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఈ డేటాబేస్ టీమ్ అనేది ఉంటుంది. వాళ్ళు నీకు రిక్వైర్డ్ Okay. ఫార్మాట్స్ లో నీకు ఆల్రెడీ ఫార్మాట్స్ లైక్ ఈటీఎల్ మెకానిజం తో నీకు డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ వాళ్ళే చేసి మనకు కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసి ఇస్తారనమాట. అంటే మనకి ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అది వాళ్ళు మోడిఫికేషన్ చేసి ఇస్తారనమాట. అవునవును మోడిఫికేషన్ చేసి మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం స్టోర్ చేసి ఉంటారు. ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ వాళ్ళు బిజినెస్ అనలైజ్ చేయడానికి ఏ విధంగా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుందో ఆ ఫార్మాట్ లో టేబుల్స్ అన్ని డిజైన్ చేసి స్టోర్ చేసి ఉంటారు. సింపుల్ గా మనము ఆ డేటా స్టోర్ ఐ మీన్ డేటా అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకునేసి సర్వర్ నుంచి మనం రిపోర్ట్స్ అనేటివి చేస్తూ ఉంటాం. ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఏమంటారు bro? ఏమని పిలుస్తారు ఆ డిపార్ట్మెంట్? లైక్ డేటాబేస్ టీమ్ ఉంటుంది, డేటాబేస్ టీమ్. ఓకే అవన్నీ కూడా నీకు అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో నీకు ఈజీగా క్లియర్ గా ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది. ఓకే 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 దాని గురించి వరీ కావాల్సిన పని లేదు. అడగలేదు. యా ఓకే 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 నో ఇష్యూ. ఓకే అప్కమింగ్ క్లాస్ లో యూ కెన్ గెట్ ఇట్ మోర్ క్లారిఫై ఆన్ దట్. ఓకే నో ఇష్యూ. ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే లైక్ రియల్ టైంలో డేటా ఇలా సేమ్ ఈ విధంగానే టేబుల్స్, ఒక టేబుల్ తీసుకున్నట్లయితే లిస్ట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో కెన్ సీ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఆల్సో డైమెన్షన్. ఎప్పుడైతే మనం ఏదైనా క్యాల్కులేషన్ చేసినప్పుడు ఏదైనా మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, అలాంటి నెంబర్స్ అన్ని కూడా మనము లైక్ మెజర్స్ అని పిలుస్తాం. ఇప్పుడు సేల్స్ కానీ సేల్స్ సమ్ చేసాం అనుకో, అదొక మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీ బిజినెస్ ఎలా ఉందనేసి. క్వాంటిటీ అనుకో, ఎన్ని క్వాంటిటీస్ సేల్ అయిందని, డిస్కౌంట్ ఎంత టోటల్గా ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చామని, ప్రాఫిట్ టోటల్ ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందని. సో దిస్ ఆర్ ది గివింగ్ లైక్ మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అవన్నీ కూడా మనం లైక్ మెజర్స్ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ డైమెన్షన్స్ అండ్ మెజర్స్. ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా అడుగుతుంటారు వాట్ ఇస్ ద డైమెన్షన్ అండ్ మెజర్ మీన్స్. యూ కెన్ సింప్లీ టెల్ దెమ్ దిస్ 2 lines. నాన్ అగ్రిగేటబుల్ ఫీల్డ్స్ అండ్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ డైమెన్షన్స్, అగ్రిగేటబుల్ ఫీల్డ్స్ అండ్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ మెజర్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పండి, ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీరు చెప్పినట్లయితే దే విల్ ఫీల్ ఓకే. ఓకే యూ కెన్ టెల్ దెమ్ లైక్ ఫర్ ది డైమెన్షన్స్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ స్టేట్, సిటీ, product name, product ID, employee ID, you can tell them. Okay. Next. Yeah. Now we have seen like a dimension. What is the dimension and what is the measure? We have clear. Next, what is the dimension table and what is the fact table? What is the dimension table and what is the fact table? Okay. See, fact table stores the quantitative information about business process. It contains the measures and dimensions keys, dim keys into the connect with the dimension tables using the common fields between two tables. Okay,
ఇప్పుడు మనం డైమెన్షన్ ఫ్యాక్ట్ లైక్ డైమెన్షన్ మెజర్ చూసాం. ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అంటే ఏంటంటే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ స్టోర్స్ ది క్వాంటిటేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. If you see the dimension table, a dimension table typically has two types of columns like a primary key to the fact table and textual information. Okay, I'll show you one best example. If you see that sample data, you can understand what is the dimension table and fact table. Simple ga cheppalante dimension table lo manaki dimension table only like a textual information like business any product information, state information లాగా ఉంటది. ఫ్యాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ట్రాన్సాక్షనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ నంబర్స్ లైక్ సేల్స్ ప్రాఫిట్ అన్ని కూడా ఉంటాయి. ఐ విల్ షో యూ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ డేటా. I'll open this file. Yeah, if you see the fact table and product dimension table. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఇది ఒక ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఎలా అనేది నేను చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక ప్రోడక్ట్ ఉంది. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అనేది I'll filter one product. See, in the data ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది. ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఓకే సేమ్ కస్టమర్ పర్చేస్. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ లైక్ డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ పర్చేస్ చేస్తారు. ఇది ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది. ఈ ప్రోడక్ట్ ని డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ పర్చేస్ చేశారు. కాబట్టి డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ గా స్టోర్ అయింది. డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ గా స్టోర్ అయింది. లైక్ ఇది ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కాబట్టి ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ లాగా స్టోర్ అయింది. ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ నేమ్? ఈ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఈ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ టేబుల్ అని ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఆర్డర్స్ టేబుల్ అని, ఇంకొకటి ప్రొడక్ట్ టేబుల్. ఆర్డర్స్ అనేది మనకి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, ప్రొడక్ట్ అనేది డైమెన్షన్ టేబుల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ కమ్ టు దిస్ ప్రొడక్ట్ టేబుల్, ఎందుకు ఈ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ లైక్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ గా ఇచ్చేస్తారు అనేది నేను ఇప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఓకే, లెట్ మీ కాపీ దిస్ ప్రొడక్ట్. I'll filter here. చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేసి 4 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. అంటే డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ పర్చేజ్ చేశారు ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ ని. కాబట్టి 4 టైమ్స్ స్టోర్ అయింది. 4 టైమ్స్ స్టోర్ అయింది. మనకి ఎందుకు ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ గాను డైమెన్షన్ టేబుల్ గాను స్ప్లిట్ చేస్తారంటే, లెట్స్ అజ్యూమ్ లైక్ ఒకే టేబుల్లో నీకు ఈ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏంటి అన్ని కూడా క్యాప్చర్ చేయాలంటే, లెట్ మీ కాపీ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది కదా ప్రోడక్ట్ నేమ్ కానీ దాని యొక్క కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఒకే టేబుల్లో మనము డైమెన్షన్స్ మెజర్స్ మొత్తం ఒకే టేబుల్లోనే క్యాప్చర్ చేయాలన్నప్పుడు చూడండి ఇలా స్టోర్ చేస్తాం అనుకోండి. సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ 4 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇన్ ది రియల్ టైం సేమ్ ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది ఒకే ప్రోడక్ట్ 100 మెంబర్స్ పర్చేజ్ చేస్తారు అనుకుందాం. 100 మెంబర్స్ పర్చేజ్ చేశారు అనుకుందాం. 100 మెంబర్స్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ 100 టైమ్స్ నువ్వు స్టోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకే టేబుల్లో డేటా ఉంటే 100 టైమ్స్ స్టోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఈ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సపరేట్ టేబుల్లో క్రియేట్ చేస్తారు. ఓన్లీ వన్ టైం స్టోర్ చేస్తారు. 1 టైం స్టోర్ చేసి ఇక్కడ ఐడి ఉంది కదా ప్రోడక్ట్ ఐడి, ఈ ప్రోడక్ట్ ఐడికి రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తారు. రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తే మనకి ఈ
ఏదైనా రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏంటి, ఈ ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ ఏంటి, అవన్నీ తెలుసుకోవడానికి మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ ఐడి టేబుల్ ఉంది కదా, డైమెన్షన్ టేబుల్. ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్ నుంచి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఒక డైమెన్షన్, ఐ మీన్ ఈ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక 100 టైమ్స్ రిపీట్ చేయకుండా ఈ టేబుల్లో సింపుల్ గా ఒక టైం స్టోర్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. అక్కడ డేట్ అనేది మనకి స్టోరేజ్ ఇష్యూస్ రావు. ఒకే టేబుల్లో ఆల్ ది డేటా మెయింటైన్ చేయాలంటే మనకి స్టోరేజ్ ఇష్యూ వస్తుంది కాబట్టి ఓకే, డైమెన్షన్ టేబుల్ అని స్ప్లిట్ చేస్తాం. ఇక డైమెన్షన్ టేబుల్ చూడండి, ఓన్లీ మనకి టెక్స్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. లైక్ ఐ విల్ షో యూ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది డైమెన్షన్ టేబుల్. ఇక చూడండి, ఇది ఒక లొకేషన్ డైమెన్షన్ టేబుల్. ఇక్కడ కూడా మనకి ఆల్ ది డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో వచ్చేసి మనకి సమ్ ఆఫ్ ది డైమెన్షన్స్ తో పాటు లైక్ మెజర్స్ కూడా ఉంటాయి. డైమెన్షన్స్ తో పాటు మెజర్స్ కూడా ఉంటాయి. దాన్ని మనము ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అంటాం. సింపుల్ గా చెప్పడానికి లైక్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో రిపీటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే లైక్ ఒక్కొక్క సేమ్ ప్రోడక్ట్ డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు సేమ్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇక్కడ రిపీట్ అయింది. ఇదే ప్రోడక్ట్ నువ్వు ఈ ప్రోడక్ట్ టేబుల్లో చూసావు అనుకోండి, మనకి ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది వన్ టైమే ఉంటుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ ఏంటి, ఆ ప్రోడక్ట్ సబ్ కేటగిరీ ఏంటి, ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏంటి అన్నట్టుగా మనకి వన్ టైం మాత్రమే స్టోర్ అయి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఇఫ్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అంటే ఓన్లీ మనకి డైమెన్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఇంతకుముందే చూసాం డైమెన్షన్స్ అంటే ఏంటి అనేసి. ఓన్లీ టెక్స్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మనకు ఉంటుంది. హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ లొకేషన్, ఓన్లీ డైమెన్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. పోస్టల్ కోడ్ ఆల్సో వన్ డైమెన్షన్. ఓకే, డైమెన్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అంటే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో సమ్ ఆఫ్ ది డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి. లైక్ సెగ్మెంట్, ప్రోడక్ట్ ఐడి, కస్టమరు, ఇలా డైమెన్షన్స్ తో పాటు మెజర్స్ కూడా ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ది ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఓకే, ఇన్ ది రియల్ టైం ఆల్సో లైక్ ఆల్వేస్ దిల్ బి యూజింగ్ డైమెన్షన్ టేబుల్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఏదైనా మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక టేబుల్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు అడిగారు అనుకో, దట్ ఈస్ డైమెన్షన్ టేబుల్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అన్నారు అనుకోండి, యూ షుడ్ బి నోయింగ్ వాట్ ఇస్ ద డైమెన్షన్ టేబుల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అనేది మీకు తెలిసి ఉండాలి. యూ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్. సో అలా మీరు ఏదైనా ఒక 4-5 టేబుల్స్ ఏదైనా రిపోర్ట్ చేయడానికి, ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ చేయడానికి మీరు లోడ్ చేశారనుకోండి, లైక్ కోడ్ డెవలపర్ కానీ లేక మీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ కానీ ఎవరైనా అడిగారు అనుకో, వాట్ ఇస్ దట్ ఈస్ డైమెన్షన్ టేబుల్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అని అడిగినప్పుడు యూ షుడ్ బి నోయింగ్. సో కాబట్టి ఇది మీరు ఫాలో కావాలన్నమాట. 1 సెకండ్. యా, చూడండి, ఒక ప్రోడక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బెస్ట్ చూసాం కదా. లెట్ మీ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ అనదర్ ప్రోడక్ట్. Okay, this is 2 times, so I have it. I'll take another one. Yeah, see, 14 times రిపీట్ అయింది ఇది ప్రోడక్ట్ ఐడి. అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది 14 టైమ్స్ అంటే 14 కస్టమర్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు. డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ పర్చేజ్ చేశారు. ఇక్కడ డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ 14 టైమ్స్ పర్చేజ్ చేశారు. 14 టైమ్స్ పర్చేజ్ చేశారు కాబట్టి 14 టైమ్స్ స్టోర్ అయింది ఇది. ఓకే, 14 టైమ్స్ స్టోర్ అయింది. ఇదే ఈ ఒక టేబుల్లోనే మనము ఈ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయాలనుకో, ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఒకే ప్రోడక్ట్ నేమ్ అనేది ఒక 14 టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తే నీకు స్టోరేజ్ ఇష్యూ వస్తుంది. అందుకే మాస్టర్ డేటాని మనము ఈ విధంగా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ గాను డైమెన్షన్ టేబుల్ గాను స్ప్లిట్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ కాపీ చేసి ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి. మనకి ఇక్కడ వన్ టైం మాత్రమే ఉంటుంది. Okay, it's not copied. Okay, let me copy again. Copy. Yeah, see, వన్ టైం మాత్రమే ఉంటుంది. అదే నువ్వు ఒకే టేబుల్లో మెయింటైన్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ మనం చూసాం. ఒకే టేబుల్లో
ఈ product information, instead of creating this dimension table, product dimension table, if you maintain in one table, like అట్లా 14 times స్టోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ నేమ్ కూడా నీకు తెలియాలన్నప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏంటి, ఆ కేటగిరీ ఏంటి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే సేమ్ నేమ్ 14 టైమ్స్ రిపీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలా రిపీట్ చేయకుండా మనము స్టోరేజ్ ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండడానికి మనము డేటాని మాస్టర్ డేటాని మనము డైమెన్షన్ టేబుల్ గాను ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ గాను స్ప్లిట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, అనదర్ పాయింట్, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో ఆల్వేస్ గా మనకి రిపీటెడ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ ఈ రెండు టేబుల్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇది ఒక ఆర్డర్స్ టేబుల్, ఇది ఒక ప్రోడక్ట్ టేబుల్. ఈ రెండు టేబుల్స్ మధ్య కామన్ ఫీల్డ్ ఏంది ఉంది, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది. ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్లో కూడా మనకి ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది. ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ వచ్చేసి మనకి రిపీట్ అవుతున్నాయి, ఎందుకంటే సేమ్ ప్రోడక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ కస్టమర్ పర్చేజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి రిపీట్ అవుతుంది. ఇన్ ది సేమ్ వే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ యూనిక్ గా ఉంటుంది. సో డైమెన్షన్ టేబుల్స్ లో ఆల్వేస్ ఈ ఏదైనా యూనిక్ కీ ఉంటుంది కదా, యూనిక్ కీ అనేది యూనిక్ గా ఉంటుంది. అదే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అనేది రిపీట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ లైక్ dimension table, fact table and all. Okay guys, we have 2 minutes time. Okay, if you have any doubts you can ask me about this concept like a dimension measures, dimension table and fact table. Okay, guys, like some of the people okay already payment చేశారు, కొంతమంది మెయిల్ ఐడీస్ షేర్ చేయలేదు, మెయిల్ ఐడీస్ పంపించండి. ఓకే, లైక్ మనకి సాటర్డే సండే ఎలాగో క్లాసెస్ ఉండవు, సో మనకి నెక్స్ట్ మండే, ఓకే, విల్ క్యాచ్ అప్ మండే, విల్ కంటిన్యూ ది డేటా వైరస్ కాన్సెప్ట్. లైక్ మీకు వీకెండ్స్ లో ఫ్రీగానే ఉంటారు కాబట్టి లైక్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ దట్ పవర్ బి అండ్ ఆల్ మనం ఒక వీడియో కూడా ఉంది మంది. ఓకే, సాటర్డే సండేస్ లో మీరు ఒక పవర్ బిఐ ఆ వీడియో నేను పంపిస్తాను. ఓకే, ఆ వీడియో చూసి మీరు ఒక పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి మీ సిస్టమ్స్ లో. ఓకే బ్రో, పేమెంట్ ఈ రోజు చేస్తాము, బట్ వీడియోస్ ఎలా అంటే యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తారా? అవునవును, ఓకే బ్రో, పేమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఓకే పర్సనల్ గా మాట్లాడండి. ఓకే, యూ కెన్ వాట్సాప్ లో మీరు గ్రూప్స్ లో ఎవరు పెట్టొద్దండి, మెయిల్ ఐడీస్ కూడా గ్రూప్ లో పెట్టొద్దండి, సపరేట్ పర్సనల్ గా నాకు పంపించండి. మండే నుంచి కూడా నేను ఓకే సపరేట్ లింక్ షేర్ చేస్తాను. ఎవరైతే పేమెంట్ చేసింటారో వాళ్ళకి మాత్రమే క్లాసెస్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది, వాళ్ళు మాత్రమే క్లాసెస్ అటెండ్ కావచ్చు మండే నుంచి. ఓకే 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 ఓకే, విల్ క్యాచ్ అప్ బై మండే. ఓకే, వీకెండ్స్ లో డెఫినెట్ గా మీరు ఆ పవర్ బి అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, నేను వీడియో అనేది పంపిస్తాను. ఓకే, ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. మేబీ లైక్ మండే like data virus concept and all we can complete it by Monday, because like we have less topics only in the data virus. From Tuesday we'll start Power BI. Okay, in Power BI is the main topic, right? Like in Power BI we'll start and learn like each and every topic in detail. Okay, so by Tuesday you have to install that Power BI desktop in your systems. Okay. Like if you face any issues in the weekend while installing, you can contact me personally, no issue. Okay guys, okay, then we'll catch up by Monday. Okay, thank you, bye bye.